ಯಾರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಳಿಸಿ, ಓಪನ್ 23rd. ಓಕೆ ಏನಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಂಡೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಇದಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ? ಇಲ್ವಾ? 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ವಾ? 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್? Just check it and let me know. Share it with me. Okay. Yes. Trade deficit. Trade. Any idea? What is the meaning of trade deficit? Trade deficit ಅಂದ್ರೇನು? What is the meaning of trade? ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the meaning of trade deficit? Okay. What is trade? What is trade? Exchange of goods. Okay, means exchange of goods and service. How we are going to exchange? Either we are what are all the surplus? Okay, products which are surplusly produced in one country, that product will be exported to the other countries. And this country, okay, take two countries, country A and country B. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Here X product plus ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is surplus ಇರುತ್ತೆ, whereas Y product minus deficit ಇರುತ್ತೆ. Okay, when there is a X product plus Y product deficit, ಇಲ್ಲಿ country B ಅಲ್ಲಿ X deficit ಇರುತ್ತೆ, Y surplus ಇರುತ್ತೆ. Okay, so ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We are going to export this X to country B and we are going to import Y from country B to country A. Okay, ಈ ತರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಬಟ್ ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ ಇಯರ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ರಷ್ಯಾದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವಾರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಾದ ನಂತರ ವಿ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ಆ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ಓಕೆ, ಮಾನಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ economy established on the basis of the monetary system. Monetary system ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ what is the meaning of monetary system? Money is the medium of exchange. Okay, once money is the medium of exchange ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, this barter system ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, there is a exchange of goods and services in terms of the monetary values, not in terms of the products. ಓಕೆ, ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎ ಟು ಕಂಟ್ರಿ ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಮ್ 1K ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 500 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ 4 ಗೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ 1000 ಪರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 1000 ಇತ್ತು, ಇದ್ರದ್ದು ವೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 500 ಇದೆ.
ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ 1000 ಇರೋದ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ಇಂಟು 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 50,000 ಆಯ್ತಾ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 50,000 ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ವೈ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ 50 ಇಂಟು 500 ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ 25,000 ಆಗತ್ತೆ, 25,000 ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ 100 ವೈ ಇಂಟು 500 ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು 50K ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತಾ, ಆಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ವೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರತ್ತಾ, ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಇರತ್ತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 50,000 ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, 50,000ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇರಾಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 25,000 ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ 25,000. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫಿಸಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ import is more, the value of import is more than the value of export, then that country is said to be under trade deficit. Okay, in best example, we are exporting lesser value. Okay, we are exporting the value of export means the product we are exporting to the China is of a lesser value. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಲೆಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ದಿ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಚೈನಾ ಈಸ್ ಲೆಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಚೈನಾದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ವಿತ್ ಚೈನಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ whenever the country is value of export is lesser, then that is called deficit ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, exim data means export and import data revised, the trade deficit narrow by $10 billion. ಓಕೆನಾ, see export between April and November, that is 298.3 billion, almost 12 billion higher than the initial estimates. So import ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, we are importing more than the exporting value. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್. ಇವರು ನೋಡಿ ಬರೀ 10 ಏನೋ ಲೈಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಇದೆ, ಅರೌಂಡ್ 200 ಬಿಲಿಯನ್, ನಿಯರ್ಲಿ 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಇರೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಏನೋ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಓನ್ಲಿ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ import. Why export and import is very very important for economy? Why we need export and import? Why it is very very important for any economy? Export and import is very very important. Why? What is the reason behind that? Revenue auction new. Okay, then
Okay. Yes. 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 ಹೇಳಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ. Okay. Yes. 1 minute. 1 minute. ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. I will leave it. It is not simple term to make it understand. Yes, whatever you said is correct. Okay. If country is having surplus, means trade surplus idre ಏನಾಗುತ್ತೆ, then that country economic position will be good. Okay, whenever the trade deficit ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಾಲರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೈ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಅಂದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ more. Why? Because in India, okay, so India is doing its trade business in terms of the dollar, adadmele like pound sterling, then euro, ಏನು ಈ ತರ, okay, not in terms of rupee. Okay, now RBI has adopted one type of that is one of the economic measurement. What is means, instead of doing trade activity in foreign currency, we are adapting our Indian rupee as the exchange. Okay, exchange currency Indian rupee na adopt ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, we are doing the same. Okay, yes, that is going to materialize very very soon. So India ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, India is making the that whatever we are importing from India and exporting from India to the Russia, okay, that to be taken place in Indian currency and Russian currency. Why? Because when Indian currency and Russian currency ಇದಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ like this. So export and import, how it is going to helpful for export and import andre, whatever we are exchange value, okay, when there is a exchange value compared to other values, whenever the demand for dollar ge demand ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, whenever the demand for dollar ಆದಾಗ, when demand for dollar ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, rupee is going to lose its value against ಡಾಲರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ $1 ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ $100 ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, $100 ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, $100 ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರುಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ per dollar around 75 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ per dollar 75. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, 200 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. $200 ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು, 100. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 75 ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 95 ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪರ್ ಡಾಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ $200 ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅವರ್ ಮನಿ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ
ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಅದೇ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇಲ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, why? Because in Indian market we have to make a transaction in Indian rupee ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ತಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಾ? Whenever the demand is more for Indian rupee compared to the foreign currency, what will happen? Indian rupee the demand ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ because of this export and import, whenever the country is in surplus, okay, trade surplus ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, demand for local currency is going to increase, whereas the foreign currency demand is going to decrease. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this local currency will be very very stronger against the foreign currency. Okay na? Whenever this trade is deficit ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, we are going to sell the Indian rupee for purchasing the foreign currency. ಅವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. whereas ಇಂಡಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ US ಡಾಲರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು, ಓಕೆ, US ಡಾಲರ್ ಮಾಡಿ US ಡಾಲರ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿನೇ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಾಲರ್. ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಾಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಡಾಲರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಲರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಾಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ to bring the stability in the Indian rupee against dollar. Got it? Any doubt in this? So this exchange value ಏನಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, like this, it will bring the stability in the market. Okay, whenever the stability in the market, whenever the new I think you might have heard there is a decline in foreign investment ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? there is a decline in foreign investment to something XYZ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಯರ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರೋ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿದು ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದೆ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಅದು ಎಕಾನಮಿ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಎಕಾನಮಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. leopard attack. Okay, I think in paper 3 environmental section, you can expect a question in
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ KPS ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಈವನ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಒಳಗೇನೆ ಕೂಡ ಲೆಪಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಮೈಸೂರು ಯಾಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೆಪಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ಗೆ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್. Okay, because of the loss of habitation of the loss of prey, we can't blame leopards. We have to blame ourselves. In the name of the development, we are destroying the habitation. Okay, so and that is the reason why for the ecological balance okay, because of the to maintain the proper ecological balance, to maintain to reduce the conflict between man and animal conflict na reduce ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ in a country, not only in the country, in the earth, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು? ಅರೌಂಡ್ 30 33 33% ಇರಬೇಕು. 30% ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 33% ಇದಾನೆ, 33.333 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಅದು 33% ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? 21%. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಅವ್ರೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮೂರ್ಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರೋದು. Okay. Republic Day to be celebrated at Chamarajpete Eidgah Maidan ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ನೋಡಿದಿರಾ? ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಪಟಾಕ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ. ಯಾವ್ರಲ್ಲಿ ಇದು? ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈ ತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೈನ್. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದೇ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಡೆನ್ಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮನೋರೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದೆಯಾ? ನನ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ನಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದ್ 7-8 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. Viewers will get additional support in budget. Okay. Once BJP will adopt the development, okay, leave it. Center did not ban SDPI. No. And this Tamil Nadu Raj Bhavan, which is it is located in National Park, which is the National Park. National Park ಒಳಗಿದೆ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಭವನ್. ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಓದಿದ್ವಿ, ಬೇಡ. ಯಾವ್ದ? ಓ, ಅಲ್ಲಿ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಡಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡವ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ.
Okay, this is a little bit World Bank estimate. So why? Because we are facing a lot of problem in urban development. Okay, we might expect ಯಾವುದೋ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಎಸ್ಸೆನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೋದ್ರಮ್ಮ? A reminder of the flaws in India's urbanization policies. A report by the World Bank released in November last year on financing India's urban infrastructure and needs to focus on private investment ameliorating urban problems. The push to attract private capital since the 1990s, followed by the urban reforms under the United Progressive Alliance. I resigned the smart city vision and now this report continues to plague India's policy paradigm in the urban sector. So has the reform process really been able to attract private capital to urban infrastructure? After 3 decades of reforms, urban finance predominantly comes from the government. Of the finance needed to fund urban capital expenditure, 48%, 24%, and 15% are divided to the central, state, and city governments, respectively. Public-private partnership project contribute 3% and commercial debt to 2%. In the last few years, various reports have estimated a huge demand for funding urban infrastructure. For example, the Ishar Judge Avalika report says that by 2030, Ahluwalia report says that by 2030, nearly 39.2 lakh crore would be required. Likewise, the 11th plan puts forth estimates of. Leave it. It is not required. National education policy. It is time for Indian university to join world. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓದೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡೋದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Cannot compromise on NIA inspector. It is not required. Exam date. Okay, apply ಮಾಡಿದ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್? Luckiest persons after 10 years, 10 or 15 years ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ 7 years, 8 years ಅಲ್ವಾ? ಆಫ್ಟರ್ 8 years ಇದಾಗ ಏನಾಗಿರೋದು 1000 ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ದಿ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಇದೋದಿದೆ. Commercial tax authorities in application challenging of pollutants, Kerala goods and services. Now, which allows assessment, levy, and for the collection of tax and repeal the value added tax regime.
a bench of Justice S. Ravindra Bhatt and Dipankar that recently protected leaders petitions. Petitioner P.S. Balaram, represented by Advocate S. Mahesh Sahasranam, who were affected by the levy of tax under the VAT system. Okay. Yes. So what is VAT? VAT ಅಂದ್ರೆ means value added tax. Okay. So this was previously ಯಾವ್ದೋ GST ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this indirect tax system ಅಂದ್ರೆ value added tax ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. What is value added tax? What is means every stage ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೈನಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ವೀಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಬ್ರೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ದೋಸ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಇವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗತ್ತದು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಇವಾಗ GST ಇದೆ. ಓಕೆ. ಮೊದ್ಲೇನಿತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಪಸ್ ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು GST ಆಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ನ್ಯೂ means as per the GST Act ಅಲ್ಲಿ all these value added tax ಏನಿದೆ, that value added tax has been subsumed. Okay, many ಇದಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಲೈಕ್ this collection of taxes under the value added means many tax, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. And also this value added tax ಏನಿತ್ತು, that one was stopped. Okay, so as a part of development, instead of value added tax ನ ಟೋಟಲಿ ಸೂಪರ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ GST ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ added ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 2-3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಟ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಆ 3-4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲ GSTನೇ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಟ್. ದೋ GST ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸಮ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, even after GST is in force, is it legally applicable to collect the VAT ಅನ್ನೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ರೆಡಿ? ಎಸ್ tax laws. Advocates Arjun Garg, Akash Nathwani and Sabhu Srivastava also accepted
Mr. Sahasranam submitted that small traders and enterprises had suffered immensely during the pandemic and they should be allowed to get back on their feet pattern than being pulled down by the oppressive tax laws. He said the issue was of considerable constitutional importance and concerned fundamental right to life and livelihood. A special leave petition was filed in the top court against the November 30, 2020 judgment of the Kerala High Court in a batch of petitions which had challenged the constitutional validity of the Kerala GST Act. Saving clause. The High Court had dismissed the petitioner's arguments against the continued use of the saving clause in the state GST Act to levy, collect, and assess tax under the repealed VAT law. The High Court said that the state had sufficient legislative powers to enact this saving clause into the Kerala GST Act. So High Court ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ had sufficient legislative to power ಅದನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, okay, tomorrow we'll discuss about this one. Okay, ಅದು ಈ ಎಕಾನಮಿ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದೇನು DGCA ಅದೇನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ. ನೋಡಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಚೈನಾದಿಂದ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಚೈನಾ ಅಂತಿದೀವಿ, ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು a lesson from China on gig and platform workers right. Okay. We'll discuss those articles tomorrow. Okay.